Na mtazamaji, tarehe 28 mwezi Julai mwaka 2021 mubashara kabisa kutoka makao makuu ya runinga ya Kirk. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema, jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa kwenye taarifa zetu za Mwale wa Kirk. Yapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia siku ya leo, lakini mwanzo kabisa kama ilivyo desturi tupate taarifa kuu tulizozipa kipaumbele. For the above reasons, I hereby sentence each accused to death as per the provisions of section 2. Mahakama kaunti ya Kirinyaga ya hukumu kifo washukiwa 4 waliotekeleza wizi wa mabavu. Wapendo zetu! Wapendo zetu! Wafanyikazi wa halmashauri ya NMS hapa jijini Nairobi waandamana kufuatia kuchelewa kwa mishahara yao. Chanjo sio balaa, bali tunachunga afya zetu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu apokea chanjo ya corona huku akiwataka raia wake kujitokeza kuchanjwa. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu, atakayekuwa nafasiri kwenye lugha ya ishara ni Jen Mwangi, na tunaanza na taarifa kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i hii leo amezuru eneo la Naibor katika kaunti ya Laikipia na kulaumu wafugaji na baadhi ya wanasiasa kwa kuchochea mapigano katika eneo hilo baina ya wamiliki wa mashamba makubwa na wafugaji. Mwanahabari wetu Cornelia Somuse anatufungulia jamvi la Mwale wa Kirk usiku wa leo. Katika juhudi za kuangamiza matukio ya machafuko ambayo yamekuwa yakishuhudiwa maeneo ya Laikipia, Waziri Matiang'i amesema kwamba lazima siasa mbovu iangamizwe. Alafu sasa watu wengine wameanza mipango, wanafikiri wao ndio wako na uwerevu wa kuonyesha ubabe wa kisiasa. Eti utaanza kupiga hawa, ufurushe hawa. Matiang'i amesema kwamba serikali iko imara katika kuangamiza sababu kuu za machafuko hayo katika maeneo yote ya nchi, bali sio tu Laikipia. Hatutakubali maneno kama haya. Tumekaa hapa na viongozi wenu na tumepata maelezo zaidi kuhusu shida hizi zote za Laikipia. Shida ya kwanza, viongozi wenu wametuambia kuna sehemu nyingi za utawala pande hii ambazo zilitangazwa hatujawateua machifu na manaibu wa machifu. Matiang'i vilevile ameeleza hofu yake kwamba licha ya serikali kuwekeza katika kuimarisha amani katika maeneo ya wafugaji, kupatikana kwa amani ya muda kumekuwa kugumu. Tuende ulete watu kutoka pale, kura inakuja huku, kuja upigiwa kura na sijui nani. We understand that nonsense very well. Let me tell you the truth. Na muende muwaambie wale, kwa sababu wanajulikana, muwaeleze hivi. Muwaeleze hivi, pole pole. We will not accept to hurt wananchi because of these political positions. Wakati huo waziri huyo amekiri kwamba visa vingi vya machafuko huongezeka wakati ambapo taifa linakaribia uchaguzi mkuu. Hii shida tunayo saa hii, hapo viti ni kwa sababu tunakaribia uchaguzi. Matiang'i alikuwa ameambatana na inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai na maafisa wengine wakuu wa usalama nchini. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine sasa ni kwamba kesi ya wizi wa kimabavu iliyopelekea watu 2 kufariki na wengine 4 kuachwa na majeraha katika eneo la Mwea Mashariki hii leo imeishia na hukumu ya kifo. Washukiwa 4 walioshtakiwa kwa kutekeleza wizi wa kimabavu na kupelekea mauaji ya watu hawa 2 ikiwemo mama mmoja, leo mahakama mjini Kirinyaga imeamuru na kuwahukumu kifo washukiwa Isaac Kariuki Ndambiri, Kennedy Gashoki Kanguru, James Gitonga Wawera na Christopher Bundi Mbogo. Nje ya jengo la mahakama ya Wanguru kaunti ya Kirinyaga, subra ilikuwa kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo kudhihirisha uzito wa kikao cha mahakama, usalama ukiimarishwa kikamilifu kuzuia mtafaruku wowote waliofika kufuatilia kikao cha mahakama wakilazimika kutazama wakiwa nje. Na wakati ulipowadia chini ya ulinzi mkali, washukiwa 4 wakafikishwa kwenye mahakama hiyo: Isaac Kariuki Ndambiri, Kennedy Gashoki Kanguru, James Gitonga Wawira na Christopher Bundi Mbogo, wote kwenye pingu wakiwasili. Mahakama ikiwa tayari kutoa hukumu kwa washukiwa hao 4 walioshtakiwa na mashtaka ya wizi wa mabavu uliopelekea vifo vya watu 2 na wengine 4 kuachwa na majeraha makubwa. Went there.
with deadly weapons prepared to kill people who resisted the robbery. They in fact killed people in the robbery. The victim impact reports show that the crime has had far-reaching impacts on the victims and their relatives. Hakimu mkuu kwenye mahakama ya Wanguru Gerald Mutiso katika hukumu yake akiwataja wane hao kuwa wahalifu ambao licha kutekeleza maafa makubwa hawakuonyesha nia ya kukiri na kurekebisha maafa waliotenda. The offense attracts a mandatory death sentence. I have considered the accused's mitigation. Even if the death sentence were discretionary, I think the accused deserve it because they violently robbed PW2's premises and in the process killed his wife and one other person. They also shot and maimed two other people. Katika kesi ambayo imechukua miaka 4 ni kwamba washukiwa hao wane walioshtakiwa Julai mosi mwaka 2018 katika kijiji cha Ndindiruku kaunti ndogo ya Mwea Mashariki pamoja na washukiwa wengine waliowavamia Margaret Wanjiko Mwangi na kumpora shilingi 200,000 na wakiwa wamejihami na bunduki aina ya AK-47 walimpiga risasi na kumuua Stephen Muridhi Mwangi pamoja na Margaret Wanjiko. Na wakati ilipotimu kutoa hukumu, mahakama ikafutilia mbali huruma kwa washukiwa. The accused blatant disregard for other people's life aggravates the circumstances. If the accused did not respect other people's life, we should not respect theirs either. For the above reasons, I hereby sentence each accused to death as per the provisions of Section 296(2) of the Penal Code. The accused have a 14 days window to appeal the conviction and sentence with effect from today. Juhudi za wakili wa washukiwa kutoa utetezi zikigonga mwamba, kwani kulingana na mahakama ushahidi uliowasilishwa ulithibitisha unyama waliotekeleza washukiwa. Mumewe Margaret Wanjiku ambaye alipigwa risasi na kuuliwa siku ya wizi mwaka 2018 aliambia mahakama kuwa matukio ya siku hiyo yamempa changamoto ya maisha, kwani amelazimika kusalia nyumbani kulea mwanao mchanga. Wane hao wamepewa siku 14 kukata rufaa ya hukumu ya kifo iliyotolewa. Uamuzi wa mahakama ukijumulisha hukumu ambao ni adimu kutekelezwa na kwa kawaida Kenya ugeukia kuwafunga kifungo cha maisha waliohukumiwa kifo. Wane hao waliondolewa kwa ulinzi mkali kudhihirisha haiba kuu ya uhalifu waliotekeleza. Na mtazamaji, ni mojawapo ya hukumu adimu sana hapa nchini ambapo kulingana na katiba ni kwamba yeyote anayetekeleza maafa ya hali ya juu basi anaweza kuhukumiwa kifo, lakini kwa Kenya hakuna aliyeweza kuuliwa kufuatia hukumu hiyo, bali wengi huishia kufungwa kifungo cha maisha. Tuangazie taarifa nyingine ambapo zaidi ya familia 500 huko Mandera Kaskazini zitafaidika na ufadhili wa milioni 3 zilizotolewa na fedha za maendeleo ya maeneo bunge CDF eneo hilo ili kuwasajili chini ya bima ya kitaifa ya afya NHIF kama hatua ya kuafikia malengo ya mpangilio wa huduma za afya kwa wote UHC, ambapo ni mmoja wa ajenda kuu 4 za serikali ya Jubilee. Mbunge wa Mandera Kaskazini Meja Bashir Abdullahi amesema ya kwamba mpango huo utafikia zaidi ya watu 5,000 huku akitaka wote waliojisajili na NHIF kutoandikisha majina yao kwenye mpango huo na kuahidi kwamba baada ya mpango huo kung'oa nanga idadi hiyo itaongezwa kufikia familia 800 ifikapo mwaka ujao 2022. Wasiingie kwa hii list itakuwa double registration. Tuta increase mpaka 700 to 800 households, ikuje 8,000 beneficiaries ambao wata benefit kwa cover. Hii kadi itasaidia watu 5,000 pamoja na watoto roughly beneficiaries. So hiyo ndio muhimu ya sio usione ni 500 mheshimiwa amesponsor, watoto wako hapa, mama wako hapa. Wakazi wa Mukuru kwa Ruben wanaofanya kazi na halmashauri ya huduma za jiji la Nairobi NMS leo hii wameandamana Nairobi huku wakidai malipo yao ya zaidi ya miezi 2. Mwanahabari wetu Faith Kaulu alizuru eneo hilo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Imekuwa ni zaidi ya miezi miwili sasa tangu wafanyikazi hao wa kampuni ya maji safi na taka jijini Nairobi chini ya halmashauri ya NMS wapate mishahara yao. Leo hii wakiamua kujitokeza na kulilia haki, kwani mifuko yao mikavu imewaacha katika hali mbaya. Ukituangalia hapa, tumekuja kudai pesa yetu ya miezi mbili. Imekuwa mtindo, lazima tugome ndio tulipwe. Hatujalipwa na hii ni wiki nyingine tumeingia, so in total tuko na 9 weeks. Wametukalisha sana, hata saa hii niko na mtoto anafaa rudi shule, hawezi rudi shule juu hii pesa ndio nategemea. Mimi ni mama single, sina mzee, hii kazi ndio nategemea. Kufungiwa nyumba na makali ya njaa yakiwakumbusha haki walionyimwa na NMS malipo yao ya wiki 9 sasa. Wengi wao wakiomba kwamba wasimamizi wa miradi inayoendelea wataona kwamba wamepata malipo yao. Saa hii wengi wetu wamefungiwa nyumba. Hakuna chakula, shule zimefunguliwa, hatuwezi peleka watoto kwa shule kwa sababu hatuna school fees, na pesa tuko nazo lakini hatuwezi pata. Angalia sema yudhumana hapa hivi, kuna wamama huku, kuna wazee huku, hawana do, watoto wako nje. Wezi wako huku ndani, watupe do zetu. Kufika kwao jijini Nairobi leo hii imekuwa ni hatua ya imani, wakitumainia kwamba kilio chao kitasikika. Baada ya kufika afisini na kuzungumza na wasimamizi wao, wafanyikazi hawa wanadai kwamba kilichokuwa wazi ni wakubwa hao kunyosheana vidole vya lawama pasipo kuwapa majibu na uhakika wa kulipwa kwa mishahara yao. Na tumeingia kwa hizo ofisi kwa kila mtu, na kila mtu anatupea views tofauti kulingana na venye anajua ama kuna venye anafanya. Tukikuja hapa kublame pesa zetu, kila mkubwa tukiingia kwaka na tuambia mwingine ndiye ameleta shida, yeye amemaliza party yake. Ukienda kwa mwingine anasema mwingine ndiye ameleta shida. So ni kama game blame. Kile kwa wase wanatulipa hizi do, hizi do wanapeleka wapi? Wanapeleka wapi hizi do? Tangu mwanzo wa kuajiriwa mwaka jana mwezi wa 5, makubaliano kati ya wafanyikazi hawa na NMS ilikuwa ni kuwapa malipo kila wiki, lakini hiyo imekuwa ni ndoto ya mchana, kwani desturi imekuwa kupata malipo baada ya kuendeleza mgomo. Tunataka tupewe pesa zetu, tulipwe haki yetu, pesa zetu zote. Alafu after hapo zile mikakati tulikuwa tumeweka ya kulipwa every week irudiwe kama hapo zamani. Ile iko. Hakuna mambo ya kuvaa koti kila siku tumbo kubwa na unakula pesa za watu. Kweli. Ulipe pesa zetu. Tushughulikie mashughuli zetu. Tukue sawa kama wewe. Ningependa tulipe tu kila wiki. At least watoto pia wakirudi watoke shule wapate hata chakula kwa nyumba. Sasa hata watoto wakiona jirani mwingine amepika hata kama mchele, mtoto analilia na sina. Wafanyikazi hawa sasa wametishia kuendeleza mgomo hadi pale kilio chao kitakaposikika, huku wakitaka halmashauri ya NMS kutimiza ahadi ya makubaliano yao na kuwapa malipo kila wiki. Naona ni kama tunanyanyaswa kama watu wa Mukuru kwa Ruben. Kazi tumefanya na inatakikana tulipwe. Na hiyo pesa iko saa hii wanadanganya ati Safaricom wamechelewa. Wanachelewa nini? Na aturudi kazi kabla tujalipwa. Hiyo ni kitu ambao iko kutoka leo. Juhudi zetu za kuzungumza na wasimamizi wa wafanyikazi hawa hazikufua dafu baada ya wote kudinda kuzungumza nasi. Desturi ni kwamba siku zote mgaga na upwa hali wali mkavu, lakini simulizi ya wakazi hawa kwa Ruben imekuwa tofauti, kwani kufanya kwao kazi kwa zaidi ya miezi miwili imekuwa mikono mitupu tu, sasa wakililia haki ya kupata malipo yao. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Na mtazamaji, ni matumaini yetu kwamba kilio cha wafanyikazi hao kitaweza kuwafikia wahusika wote wa halmashauri ya NMS. Tuangazie taarifa nyingine na tuelekee nchini Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan amepokea chanjo ya corona, huku taifa la Tanzania likianzisha zoezi la kuwachanja raia wake. Tanzania imepokea dozi milioni 1 ya chanjo kutoka kampuni ya Johnson & Johnson nchini Marekani katika mikakati mpya ya kikamilifu kuweza kukabili makali ya janga la corona. Tanzania ilikuwa miongoni mwa mataifa mengine 4 barani Afrika ambayo tayari yalikuwa yamedinda kuwachanja raia wake. Kulingana na Wizara ya Afya nchini Tanzania ni kwamba inapania kuwachanja 60% ya raia wake, ikiwemo wahudumu wa afya ambao wataweza kupewa kipaumbele. Pokea chanjo hizi kwa kazi iliyofanywa pamoja milioni 1 na maelfu kadhaa, ambayo leo ndiyo baada ya kuthibitishwa na Wizara ya Afya, leo tunaanza nayo kuchanja nayo. Ndugu zangu, niwashukuru nyote mlioko hapa leo
kuja kuniunga mkono na kuonesha Watanzania kwamba chanjo sio balaa, bali tunachunga afya zetu wa Tanzania, nanyi mko tayari kuungana nami katika jambo hili. Katika ideal situation, watu waliochanjwa, haya mauzi ya vifo na kuumwa sana yamepungua sana na data zipo. Lakini pia hii habari ya eti chanjo inavuruga utu wa mtu ni uongo, ni uzushi, tutalieleza. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka nchini Tanzania ndio inatupeleka kwenye mapumziko yetu ya kwanza hapa ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea yapo mengi kwenye sehemu yetu ya pili. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, who do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kyra every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God, and He has not changed. PCA Shalom Model Academy is a faith-based day school which is anchored on Christian principles. Currently, our classes are running from playgroup PP1 up to class 6. From July this year, we shall have class 7, and next year, May, we shall have our first candidate class. We nurture a holistic child that is physically, socially, emotionally, and spiritually. Our school has the best facilities to be able to implement the competency-based curriculum and the 844 system of education. We offer education that provides opportunities for the learner to develop to the full potential. We promote acquisition of values geared toward developing a self-discipline and ethical citizens. We provide inclusive and equitable access to quality and differentiated education, including learners with special and educational needs and disabilities. We train kids in games such as volleyball, football, netball, geomax, and mini more. We also train kids in clubs such as French Club, Scouts Club, Music Club, and Drama Club. Our pupils within Kabete, Kikuyu, and its environs are facilitated with school transport that is well coordinated by our very able team. Our interviews are ongoing for all classes at an affordable fee. We are giving a good offer on fee payment for those ones joining class 7 this July. We are very proud to be affiliated to PCEA Shalom Model Academy, Zambezi.
Naam, shukran mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kutegea taarifa zetu za Mwale Wakak, na tusonge mbele ambapo mapacha waliokuwa hawana uwezo wa kujiunga na shule upili katika kaunti ya Machakos baada ya kufuzu mtihani wa KCPE sasa wamepata ufadhili kutoka kwa naibu gavana wa kaunti hiyo kuendelea na masomo yao. Njeri Mwangi anaarifu zaidi. Na nikimaliza shule nataka kuwa neurosurgeon. Nataka kuwa doctor. Faraja imetanda katika familia hii katika kaunti ya Machakos baada ya naibu gavana wa kaunti hii kujitokeza na kueleza kuwa atalipia karo ya mapacha hawa wawili waliokuwa wamekufa moyo ya kutimiza ndoto zao kwa ajili ya dhiki ya kukosa karo. Lakini nilipotuma maafisa wetu kuja kuchunguza ni kwa nini watoto ni kama hawataenda shule, nilipata kwamba wazazi hawana uwezo wa kuwalipia fees. Dennis Mutisia Nzomo aliyepata alama 391 na dadake Faith Mbadha aliyepata alama 301 walikuwa wamekufa moyo ya kutimiza ndoto zao za kuwa madaktari kwa kukosa namna ya kupata karo ya kuendelea na masomo, kwani baba yao amekuwa akiugua ugonjwa wa kiharusi kwa muda, huku mama yao akifanya vibarua ili kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Baba yangu alipigwa na ugonjwa wa stroke. Hawezi kujikimu kimaisha kuendeleza masomo yetu. Mama yangu pia anauzanga mboga katika soko iliyo karibu. Mimi nilipikwa na stroke, nimekonjeka, nimepikwa na stroke. Nimeshukuru kwa David Ngava na ukuja huku kwangu kuangalia shida zangu. Mama yao Josephine Nduko alieleza kuwa ametafuta kila namna ya kuwapeleka wawili hawa shule hadi kukata tamaa. Alishindwa kuzuia furaha yake, huku baba yao Jackson Nzomo akitoa shukrani zake kwa naibu gavana katika kaunti ya Machakos kwa kujitolea kuwalipia watoto wake shule. Na wakati walifanya mtihani, nilitembea huku na huku nikitafuta msaada kwa sababu sikuwa na pesa za kuwapeleka shule. Nikatembea kila mahali lakini sikupata usaidizi. Ndeni sina Faith Mbadha wataenda shule. Nimeshukuru sana, niko na furaha. Naibu gavana Francis Maliti kwa upande wake aliahidi kuwalipia karo ya shule ya upili hadi watakapomaliza. Ameomba viongozi na wote walio na uwezo kuwapa usaidizi wa watoto kama hawa. Kama viongozi ni vizuri, mahali tuko na uwezo tusaidie hasa sana watoto ambao wamepita na wazazi wao hawana uwezo. Dennis anatarajia kujiunga na shule ya upili ya Machakos, huku dadake Faith akitarajia kujiunga na shule ya upili ya Ngiini. Njeri Mwangi, Mwale Wakak. Na mtazamaji, ni taarifa tu ya kufurahisha kuona wawili hao kwamba wataweza kuendeleza masomo yao. Tuangazie taarifa nyingine ambapo Wizara ya Kilimo nchini leo imepokea msaada wa miche za mimea mbalimbali ya vyakula kama vile mboga kutoka katika ubalozi wa taifa la Israel humu nchini ili kusaidia mradi wa 4K Club ambao unanuia kuwasaidia vijana haswa wale walio mashuleni kukumbatia kilimo. Akihutubia wanahabari katika hafla hiyo iliyofanyika mapema hii leo, katibu mwandamizi katika Wizara ya Kilimo Binansi Nyaga ameelezea mikakati ambayo wizara hiyo inazidi kuweka ili kuimarisha 4K Club tangu ilipozinduliwa upya na Rais Uhuru Kenyatta mwezi uliopita. Cornelia Somuse anaarifu zaidi. Mwezi Februari mwaka huu, baraza la mawaziri liliidhinisha kufuliwa upya kwa mradi maarufu wa 4K Club katika shule zote za umma na za kibinafsi nchini. 4K inasimamia kuungana, kufanya, kusaidia Kenya. Lengo kuu la mradi huu ni kuhakikisha kwamba wanafunzi katika viwango vya chini vya masomo wanakuza ari ya kuendeleza na kuboresha kilimo. Na hatimaye mwezi uliopita Rais Uhuru Kenyatta akazindua rasmi shughuli ya ufufuzi wa mradi huo. Mwezi mmoja baadaye, matukio kadhaa yameanza kujiri kufuatia uzinduzi huo mpya. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Kilimo Binansi Nyaga hii leo amedokeza kwamba wameweka mikakati kabambe ya kuimarisha nafasi ya vijana katika mpango huo. There's progress being made to institutionalize a youth in agriculture coordination mechanism in the ministry that will harness and provide a one-stop repository of interventions and feedback intended to attract and retain the youth as active economic actors in the agricultural sector. Waziri wa Kilimo Bwana Peter Munya kwa upande wake ameonyesha kuridhika na hatua ambazo 4K Club imepiga mwezi mmoja baadaye. As a ministry, we are delighted to know that the launch of the 4K Club program
by the President last month has immensely contributed to the ongoing conversation on how we can build the capacity and enhance the engagement of young people in agriculture. Munya vilevile amedokeza kwamba ni bayana washikadau mbalimbali wamekumbatia mradi huo haswa vijana nchini. This discourse has received a huge reception and is gaining traction among the general public and the stakeholders. More importantly, the youth themselves. I have no doubt that this process will lead to increased consultations and the creation of networks, synergy, and effective partnerships that will help us to drive this agenda to the next level. Balozi wa taifa la Israeli nchini Kenya, Oded Joseph, aliwakilisha taifa lake katika kutoa msaada wa miche hayo, amesema kwamba wakati umewadia ambapo taifa hili linafaa kuandaa vijana vikamilifu kujihusisha na ukulima. The future of this country is the youth. We all know that. And the future of the youth is agriculture. Whether anybody likes or not, it's 60% of the GDP of this country, indirectly or directly. It is the most significant part of this Kenyan economy is agriculture, and we need to keep the youth interested in agriculture. Wakati huo Wizara ya Kilimo imedokeza kwamba ni ushirikiano baina ya serikali na mashirika ya kibinafsi ndio utakaoimarisha mradi wa 4K Club ambao pia unatarajiwa kuimarisha lishe mashuleni. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Hatimaye mtazamaji, zaidi ya maskwota 2600 waliokuwa wakazi wa ardhi ya Mazrui eneo la Msabaha huko Malindi, kaunti ya Kilifi, wamepewa ardhi na serikali ili kuwapa makao yao rasmi. Faith Kaulu na taarifa hiyo. Maskwota hawa wa Mazrui wameishi kwa ardhi hii kwa miaka nenda miaka rudi, roho ikiwa mkononi, kwani hawakufahamu siku yao ya kuondosha kwenye ardhi hiyo itawasili lini. Unakaa lakini unakaa mguu mmoja uko nje, mguu mmoja uko ndani. Hujui huyo mwenyewe atachukulia kivipi hii. Na tulikuwa tuna wasiwasi, tunaona pengine tutakuja kuvunjiwa manyumba mwenyewe au mabwenyenye wengine, kwani Kenya yetu ndivyo ilivyo. Lakini sasa wakazi hawa wanatabasamu, kwani hatimaye nuru imeonekana na serikali imesikia kilio chao. Ardhi hiyo ya Mazrui ilinunuliwa na serikali kwa madhumuni ya kuwapa makazi maskwota hao. Tumekuwa sasa ni wengi zaidi, na kwa kuwa tumesumbuka kwa muda mrefu, ni kwamba hivi sasa tumekuja kutatuliwa hili jambo. Tayari masavea wamekamilisha kazi ya ukaguzi iliyochukua siku 10 na kugawanya ardhi hiyo kulingana na idadi ya maskwota hao. Kilichosalia sasa ni kuona kwamba maskwota hao wamepata hati miliki yao na kuwa wenye ardhi hiyo. Ndipo tukaambiwa surveyors wanaletwa kutoka Nairobi, wakaja hapa, wanasema walikuwa ni 30, wakashikana na wa Kilifi county. Sasa ni bayana kwamba wakazi wa Msabaha 5504/R watapata hizi hati miliki za ardhi. Wananchi tumefurahi sana kwa sababu tulikuwa hatujijui. Sasa hizi tumejijua na tutapata hati miliki na tutaishi tukiwa tunajua kila mtu yuko kwake. Imekuwa ni safari ndefu iliyojawa na panda shuka chungu nzima, ila maskwota hao hakukata tamaa, na cha kutia moyo ni kwamba juhudi zote sasa zimefua dafu. Kwa hivyo tulikuwa katika hali ambazo ni za kufanya kazi hapa, kuenda mpaka Nairobi. Bila shaka maisha ya maskwota hawa imebadilika, furaha ikiwa jaa, kwani sasa watakuwa wakazi wa eneo hilo na kuishi bila woga wa kuachwa bila makazi au wakufukuzwa. Kwa hivyo kamati hii, mimi nikiwa ni mwenyekiti, ninaipongeza mno kwa kazi ambayo kwamba tumeifanya sote. Hakukutokea vita katika wakati wetu mpaka tumefikia mwisho. Tutakapopata hizo hati miliki, maisha yetu yatabadilika, kwa sababu hapa mahali vile palivyo sivyo patakavyokuwa, patakuwa developed kushinda hivi palivyo. Maskwota hao wanatarajia kupokea hati miliki yao chini ya miezi 2 ijayo sasa na kumiliki ardhi hiyo rasmi. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Kwingineko ni kwamba wanafunzi 2000 wamenufaika na mpango wake gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati wa kuelimisha wanafunzi kutoka familia zisizojiweza katika kaunti hiyo. Wangamati akizungumza katika hafla ya mpango huu
alikuandamana na viongozi wengine amesema kwamba zaidi ya wanafunzi 2,000 kutoka katika wadi 45 wamenufaika kutokana na awamu ya 4 ya ufadhili huo. This program that we are doing today here, that we have been carrying out over the last 3 years, has probably been the biggest incentive to all candidates who are sitting 7 8 in this great council of God. Dropping, so wabunge wetu mkienda huko Bwaneseni, Wanyinyi, Mabonga, you try to fight for free education to everybody. Biggest threats to education, especially to our girl child, is teenager pregnancies. At this time of COVID, the numbers have increased so rapidly that I am actually so scared of what is going on. We give full scholarships just to a habit that we can afford, because that generation will have leaders representing them in society. But giving 50,000 scholarships, each 2,000, you have achieved none from that generation. Such a noble investment in the community is not something that we should always bring in our local politics. Na mtazamaji, wanasema kwamba unapotaka kulifanya jambo usiangalie waliokutangulia na wakafeli, bali angalia wale waliokutangulia wakafeli, wakarauka tena na kisha wakafuzu. Ndio hivyo tunakamilisha taarifa za Mwale wa Kirk. Sina la ziada. Mimi ni Chris Sambu. Huyu hapa alikuwa kwenye lugha ya ishara ni Jane Mwangi. Kwa wote waliofanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana na kwaheri. Tupatane tena juma lijalo.